mangwanani kwauriwe Josiah mukuzvishumira part 3 long back ago 1983. You still remember mbuya vari vapenyu 84 thereabout. Vanhu vakauya nemombe yavakauya nayo, vakatora mombe iyoyo, mbuya vakatora zviyo, vakataura kumatanga vachiti mweya yese inonetsa vazukuru vangu nezvese zvanga zvichitambudza vazukuru vangu nezvipi zvese tinozvitora tichizviisa pamombe. Vakatandira mweya yese pamombe kuti mombe iyoyo ive nezvinotambudza zvavanhu. Vamwe vakati aiwa mbuya vaisafanira kudaro, mukadzi wanga ari mukuru wechechi aisafanira kudaro. Asi mbuya ndakagara pasi nawo ndikataura kuti kumbuya zvezvi vanhu vanoti hazvisi zvekunamata. Vakandiudza vakati muzukuru, takaona zvakawanda. Isu tiri vana vamupumi, kureva kuti mupumi, vana vepumi vakauya, takauya tichitiza hondo. Sekuru vako iwewe vakationa ndo onaimbokurukura nezvavo vaya ndichiti vanga vari founder weFM. Asi isusu tiri vana vamupumi, tongoti munhu apumuka wewe ndiye mupumi, kuti zvingoita nyore tiwane dzinza. So nyaya iri apa ndiyo iyi. Chii chakamboitika pana Jesu? Ati handizive mbuya, zvikanzi Jesu haana kutora here mweya yese yanga iri pana region akaisa panguruve. Sei akazviita? Dai Jesu ari kunhasi achinzi Jesu haanamati anoita zvemudzimu, ndozvandangoitawo ipapo apa, ndabvisa mweya yese yangadai pamwe inogona kutambudzai. Ndaiisa pamombe. Saka mombe ndo dzinenge mombe dzokuti dzinenge dzichingoraramawo izvene. Kana tikati kupa kuzviga nyama zvanzi aiwa chaiwo pataisa mweya, imimi munofanira kugara muri vanhu chaiwo vasina kufanana nezvinhu zvinonetsa. Ati mbuya mazviita imi. So kana ndezvemudzimu zvikanzi ndonga vakanditaurira paushumiri hwandiri kuzvishumira. Hauna vazhinji, ndinoziva kuti vazhinji they believe what they believe, but I believe what I believe. Handiti mudzimu, nyika dzimu, tisati taenda kunyika dzimu. Ndokuudze ndonga vanenge vazoshaika 85 thereabout, havana kumborwara and the like. But Mwari zvavanga vachingoratidza zvanga si. It's not about the public, but this is the thing that I can put in an archives. So in the near future, if I can't recall, I can go and search in my archives in space. If the Facebook will still exist by some other many decades, makore mazhinji achazouya nekuverekedzana kwawo. So ndakataura ndakati Mwari, kana tichivaona mavhenda vachiti mudzimu, and tinavo takavakidzana navo, which means zvinhu zviri beyond
physical measures kana zvatingaera nekuziva sesu vanhu but zviri kwatisingaoni, saka inyika dzimu. Saka pachiti kana tiri kunyika dzimu, taakunyika dzimu kwakaenda sekuru vako, isusu hatizi vanhu vekuti tinonamatwa, but unofanira kungorumbidza basa ratinenge takaita nekufamba kwese kwatinenge taita nemi wazukuru, kuti ndinorumbidza midzimu yangu nekuti tinenge tichirarama kunyika dzimu. Notumina kuti mudzimu waMwari vanhu vakafa. Ndosaka uchiona muzukuru musi wesvondo uchandoona ndichienda kuchechi, wataingoita nasekuru vako, tinoziva kuti Mwari variko, asi vanoda kurumbidzwa. Saka zvakandinetsa ndikati well, from then pandiri kumuka apa ndiri kunzwa kuti you must do this. Uzviparidzira pati 3 understand kuti everything zvinhu zvinoitika mombe yanga yatobvawo kwayanga yabva. If you Josiah and for instance baba wako vanga vasina kuroora, and you can say kuti ndezvababa ngazvigare zvakadaro. Kana uine mari, you must pay all those debts, zvikwereti zvese zvaunofanira kuzvibhadhara, wocleara mhosva kubaba vako, kumusha kwamai vako. Why this? Vanhu vasara vari muchechi vachizonamata vachiburitsa mweya yakaipa pavana vako nepavazukuru nevazukuru negeneration, because you are going to be a forefather kune vamwe vachauya semaforefathers akanga ariko before you. So kutanga pauri set a big example, nokuti vanhu ngavazozvitadzira vega, kuti madzibaba akadya magaka anovava, vana vachanzwa ugugu. Isu todya magaka anovava, ugugu wonzwikira pane munhu asina kudya gaka racho. Saka magaka anovava tinenge tadya, tinofanira kuti tidzwire ugugu hwacho patiri, tozvipedzera patiri. How do you expect you Josiah kuti vana vako vazoroorwa vaende nemuchato wamai vako vasina kuroorwa nababa vako, and kana vachisipo panyika? What do you think that this thing is going to be solved? Zvinokusorovwa nekuti nezita raJesu womburuka nhasi nedhimoni, mangwana dhimoni iri kudzoka, because munhu ari kurwisa chokwadi. The spirit is fight a true thing. So for that, you need to do the best for your near future. Remember uchienda kugrade 1 uchibvunzwa kuti radio inonzi chii neshona, ungoti inonzi radio, inonzi no chirungu. Radio inonzi dzangaradzimu. Why vaida kuti muzive shona yenyu? Ndekuti dzangaradzimu, pane dzangaradzimu riya dzangaradzimu, pane madzangaradzimu emugomo kuti vanhu vanenge vachigara mumapako, asi vanhu ivava vanogona kutaura nemi. Sitainzwa kuti vanhu ivava vanodya vanhu, asati amboona munhu akadyiwa nedzangaradzimu. Vanhu vaigona kungotaura, ukatoriona rupinda mubako asi nokutaura kuti ndee zvakati ibvai mugomo muno muzodai, asi ranga risingadya vanhu, madzangaradzimu. Kuseva kuti redhiyo idzangaradzimu, ndichizvibvunza mbuya vakati hanzvoro, zvinhu izvi zvimwe chete. Dzangaradzimu handi vanenge vachitaura vari kuZBC kuRadio 2, inenge yainzi Radio 2, ati imunovaona here kana kuti unonzwa apa pavari kutaura? Ati hativaoni.
zvando udzimu hwacho hwatiri kutaura vanhu vekuti munenge musingavaoni. Handinyozi munodzinzwa kuti nhasi mutungamiri wenyika azodai, zvazoita sei muchitaura ipapa tikati kanzi ko munenge mazviona here imi zvamaakutaura yatisina kuzviona. Zvando zvacho zvatiri kutaura kuti avo vari uko kwavari asi muri kunzwa panapa, asi redio wakonekta kuti unzwe mudzangaradzimu iri. Zvando zvakafanana Mwari ivava havararame panyika yevapenyu inei, vari kunyika dzimu. Saka iwe ukatenda muna Mwari, iwo Mwari uyu naJesu vanouya kuita ugaro mauri. Nguva yaunenge uchida kuona nyika dzimu vanokuratidza. Saka ndo vatinonamata day and night. Saka ipapo vaindiudza nenyika dzimu. Mostly vairarama nanambuya vakararama nguva iyoyo, vaitaurwa mashoko iwayo. Saka sometimes ukazondinzwa ndichiridza dzimwe music, iwe woshaya meaning yazvo, woshaya kuti how come this is a man of God but now wakutaura nauye mudzimu and the like, you don't know what kuti mudzimu wacho ndeupi. Yosvikira here i-divination spirit here iri kuna 1 Samuel chapter 28, kuti munhu akanga aine mweya wokuka, the divination spirit, kana kuti ari mabasa apostori, mweya wakazodzingwa naPaul aiti teerere zvinotaura vanhu vokumusoro, kana kuti midzimu yevanhu vakafa vakasiya vaita mabasa akanaka, vatiri kurumbidza mabasa avo kuti vakatigonera. Vhunge kai bhizinesi iri rairanwa so, vaiti kana vakaunganidza mari, vaunganidza mari yavo vaiwanzotora mari iyi ndo yavanochengeta, ndo makalkuletera avaita bhizinesi. Saka ndoda kuramba ndichiita izvozvo, ndoda kuvarumbidza vakanisira bhizinesi. Ukazongoti iyo yese iyo ndiyangu, ndotoityorera muhomwe, anoda mari uyamutore. Bhizinesi rinorana 2 minutes 3 minutes, ndosaka vanhu vachiti anofanira zvake. But ukasara uchirumbidza vanhu vakatanga nebhizinesi, uchiteedzera maitiro avaita, kuti vaiti vakatora mari yavaizodya vaidya iyi yaisarira bhizinesi, uchiramba uchikalkuleta uchienda wakadaro. Mwari vanokuitira, vanokusimudzira. Saka everything, kwese kwaunoenda ukafunga zvawaudzwa nambuya vako nasekuru vako nevakuru ivava nedzimu kwauri, nokuti havasiri vanhu vapenyu iko zvino, vari kurarama in another world yenyika yemasouls. Saka chirungu mostly chinoita kuti zvinhu zvive simple. Fanike vision yatofamba nayo muinda denomination Church of God International, we win and recovering the lost souls. Andoona, saka ipapa manje pa lost souls, ndewapi ma lost souls? Mamwe ma souls are lost yekuti haachazive zvekuteere. So most of the time, mostly if you lose the focus, so ndonguti Mwari vegare, Mwari wenyasha ngavakuitire zvakanaka, uzivewo newewo pazvinhu izvi. You don't expect kuti vana havasi kuteerera. Madzibaba enyu aisiya mhosva dzemadzibaba avo dzakadaro nokuti vaita marombe, vashayiwa mari, vashayiwa kuti vatadza kuita all those things, vakamhanyira pabhaibheri, vakakanganwa zvakazarirwa chapter 6 verse 10, kuti vakafa vanotaura naMwari vachiti we need the vengeance. So munozongoita svondo yekudzinga madhimoni nekuda kuti this man, you don't want to listen to solve some other things before he preaches to the many people. Because normally, if I preach, my problems are mumba asina kusolveka. Gideon akatanga put some altars. How can you destroy the altars? It's not about to give man to the church. There's some other altars
akafana naiwayo unofana kuparadza ma-altars iwayo kuti I want to break this, I want to cover this and this and this and this. So when you praise the Lord, unorumbidzwa, vanhu vanokurumbidza kuti aiwa munhu yakafa ake asi tinotenda nebasa rakaita akakavha zvinhu zvakadai so those things can lead you again paunenge uchirarama utoziva kuti panapa mbuya vaiwanza kutaura izvi, mai vaiwanza kutaura izvi, mbuya vaiwanza kutaurira mashoko avaendete muzvikuru. Kana wakura iwewe, kana wazova nevana vako nemhuri yako, anonzi akabereka ngaasetere muchikwati, usati vazozviona mwana uya zvanyadzisa, mangwana wako anoita zvinhu zvikuru kudarika zvakaita uyo. Kana uchiseka unozotsekera muchikwati, usaseke kana wabereka, anything can happen. But now I see kuti it's leading me, ndinorumbidza mudzimu wezvandisinawo. Hapana ndina nguva yekunobika doro ndichinamata iwo ambuya, ndinovarumbidza. I saw praising them zvakanyanya. But the only mighty God who I can find it in Exodus chapter 6 verse 3, Tarakanan's Jehovah, he always speaks. Iye Mwari uyo ndiye muridzi wevakafa, ndiye muridzi wevapenyu, ndiye muridzi wevakaenda vari kuenda kugena, ndiye muridzi wezvose. Is unconditional God. The Mwari werugare, the God of peace. Above all, you must magnify his name, because he's going to stay forever and ever. So, mostly remember the teachings of your parents pavanga vachiri vapenyu, nezvavayaudzwa nevamwe vanhu vakafa zvinogona kuraramisa, kuti vakafa vakapera ndakachinzwa zvinyowani zvacho kwazvino kukuendesai. Pekupedzisira kune vanhu vane mabhizinesi vakawanda. Noza Matema iwewe akatanga kuitira bhizinesi rake muchigondo kumusha kwedu, ndondori nedongo rake watanga achitanga nemushandira pamwe achitengesa hanzi nemadhongi nezviyo. But pakazongosara vanhu zvangoti zvechembo vanoziva macalculations nekurumbidza baba vacho kuti zvaifamba sei, yanga iri gross profit nemari yaisara pasimbi dzekutenga mabhazi neipi, zvese zvazongopopanyiswa zvikapera. Need to praise them. Saka inini handibelieve kuti munhu anofa nezvinhu zvake. Chirudzi business rako rinofana kurarama because you still stick nevanhu vakaenda nezvavaitaura. So this is Eliseli Roberto. This is from Brazil. May the Lord bless you. It's all about to preach for myself to understand. For the people who are passing away, they are living in a soul world that everything that they have done, and if they are killed or with unnecessary death, they are still claiming their blood. In Revelation chapter 6 verse 10, they say so. They are looking for the vengeance. So if you're not doing the best or something what they used to teach when they were living in this world of flesh, if you not comply on those some other rules and regulations, and you can say we can need the new things and some other things that it's gonna cost you to be in problems. But if you go back and to reason some other things which was caused things to be stable,
even in a connection of a dignity in your family. So sometimes you not need to accept your kids to be married and to have a white wedding, but while your father, he was not even marry your mother. But if you have a money, why don't you pay the debts of your father so that it's gonna be all right? You create a passage to your kids as well to be married, and without hiccups and without anything that they can cause them to be unsettled in their houses. And that is the only way you can destroy the altars of your father, because father was building the altar that you even if he catches man, he said, no, I can't marry. Let me use this man to drink beer. Until now you understand, and you must know the truth, and the truth shall set you free. So do something that is good to your family, to make uh, Psalms 11 is, it's indicated, says, if the foundation are destroyed, how, what the righteous can do. You are righteous, you know God, but the foundation is destroyed. So you are there to build the foundation so that it can be solved. To say, even your child or daughter divorce, you say, how come now you divorced? But I pay all the debts of my father. I pay all the debts of my mother. How come these things happen to my family? Because you go back to the foundation and you can research what is happening actually in our family so that you can build the foundation so the righteous, they can stand and worship God without problems. But if the foundation is destroyed, what the righteous can do? So the foundation is need to be concrete, stronger. That what is determining the building which is going to be building upon the foundation. You can't do 3 feet foundation, then you're expecting to build a flat. So you want to have some generation and generation in your family, but while listed the foundation is 3 feet. So it's need miles and miles away deep foundation so that it caused you to be praises God. What the righteous can do if the foundation is destroyed. So if the foundation is building, the righteous, it can stand and to do many things, many miracles. So Christians, it's the right time to stand. Don't say everything that you want. Look in Bible, you find it in Bible. You find it in Bible, yes, but look what they did in Bible. Look, they were used to pay even the lobola. Look what Jacob did. Look how Abraham did. They used to pay their lobolas. They used to pay all the debts. Jacob spent like 14 years in Padan Aram to pay his two wives, Rebecca and Leah, and Joseph and Isaac as well, Isaac. He married them. He paid all the debts to make them the foundation to be strong. And the other thing which you're supposed to know, even the Muslims, if though they still worship and Muhammad, I always say that Muhammad is Muhammad, but Jesus is God himself. In the Bible says, if he was God, he did not say to be God is something that it's a tangible thing, but he was humbled himself until to the death of cross. So Muhammad is just like my uncle or my grandmother who used to teach us. We only praises them according to what they have done and to give them honor
that they can live the legacy, not to worship them like they are God and they are the ones who are creating us. And for them also, they are they're waiting for the judgment, mind you, because they're going to judge by God Himself according to what they've done on this earth. But everything that it can make us to success, we can do that. Maybe they've learned that thing from Muhammad. Muhammad, and those people when they go to mosque, they can't go to mosque to praise God while he have a credit with you. If he's supposed to pay you something, he can come to you, then he can say, I'm supposed to pay you your money. Say yes, but at the moment I don't have. I have such and this. Then they're starting to praise God. Why they keep on this? Even in Jesus said, if you have a credit with someone, go and reason together. Then afterwards, then you go to praise God. So you can't go to praise God while you have a credit. So there is a credit that many people, many Christians, they have and and um, and their uh, tribes in their families, but they escape all those credits. They are starting to say everything that what you need, you find it in Bible. Yes, you find it, but you're supposed to know Jesus. You went to their farmers, and he was also give them the parables to saying the farmer he sowed the seeds and the like some other seeds they went and this. He gave some other parables them to understand. So each and every family have other things that they're supposed to do first, and those things that is they caused them to be strong in Christianity. So without that, it may be difficult to say, for now, if I visit your country of Brazil, I say, the spirits which are manifesting in you, I command all those spirits to go to those cows. And some other people saying, and this people is mad. After I say so, you go and read the region and Jesus' story. So what are you doing? You don't want to exercise the faith of what Jesus did. You have got a cows in a house. You got a goat, shit, everything that is troubling your family. Why don't they command those spirits to go to the shit? Because it's the bad spirit which is looking where they can arrest the spirit which was penetrating the region. They will want somewhere where they can rest. So when Jesus removed them, they asked, where did you think that we can go? They said, go to the swine, to the pigs. See? So the pigs, even the shepherds for the pigs, they could not even control them because the spirit which was upon the pigs, it was so dangerous. They went to, to kill themselves. Why? That is the thing which is caused in church of the day today. The pastors they keep on casting the demons to the same people, to the same person, but that demon it won't even go away. Because why? They don't want to comply about what Jesus did. You must exercise the faith to go to the farm, to do the crusade on the farm. And saying every spirit which is tormented you, I command that spirit to go to those goats or to those cows. If they lose the cows, it's far much better than the spirit to keep on penetrating women. And their one is you can't control a woman if she are under tormented by the evil spirit for something that is caused by your forefathers. So it's supposed to start to you to pay the debit
of your father, for the death of your father, or for everything, the debit. So may God bless you. This is Roberto Forios from Brazil. Understand, if you put on translation mode for everything that what I've been preaching, I'm sure I saw even to our news back home, the translating mode, it's working when they're speaking English. Also, the translating mode, they're writing everything. That's what I'm asking also the owner of the Facebook, who are to make all the languages who are on earth, on this world, to be on translating mode, so that it can help to each and everyone to understand, to put in the international language, so that when I speak in my language, I won't wish if I can speak in English. And after all, it's not my mother language. It's something that we adopt in it, in a manner of communication to each and everyone. May God bless you.